Mr. Ashkar Ali, Regional Coordinator of Kasaragod, to the presentation area. Ladies and gentlemen, another presentation is going. I welcome the whole team, Mahi and Mr. Ashkar Ali, Regional Coordinator, Kasaragod, to the stage. I welcome Ashkar Ali to the stage. Please, sir. Congratulations, Mahi, for your incredible victory. Some team play the game, but Team Mahi always on the game. A one-sided victory, a clean sweep. And today, the superstar of the match is Mr. Srini Ambadi. I welcome Mr. Srini Ambadi to collect the man of the match trophy. Mr. Ashkar Ali, respected Regional Coordinator, Kasaragod, hand over the trophy to Srini. Congratulations, Srini, for the incredible performance of the match. I welcome all team to take a photograph of her here. കളി 2 ഓവർ തീർക്കുക എന്നത് മാഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം photographer please come to the stage. Photographer ഉടനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. കളിച്ച എല്ലാ കളികളിലും ഏകപക്ഷീയമായി വിജയിച്ചുകൊണ്ട് മാഹി അവരുടെ വരവ് വീണ്ടും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഓവറിൽ വിജയിക്കുക എന്നത് അവരുടെ ശീലമാക്കിക്കൊണ്ട് തലശ്ശേരിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ Thank you so much. Yes, back to the live match. Yes, Infinite versus Team Navigators. Yes, a bowler, Vinesh. And the very first ball and a dot. As a finish, a gypsum plastering. As openers Askar and Abdul Rauf. Infinite side. Another shot, a run out chance. Another avasaramayi maarumayirunnu, but കൃത്യമായി കൈക്കുള്ളിൽ പന്ത് വയ്ക്കാത്തത്. As രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. Single run, the very first over going on smoothly here. As Infinite. Oh, shot number 1. Innings number 1. Over number 1. Ball number 2. There's a maximum from the side. The square on the maximum. Another shot. Fielders വെറും കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. എണ്ണം പറഞ്ഞ 2-3 പന്തുകൾ. ഒരു ഗംഭീര തുടക്കം. There's 2 consecutive sixes from the side. It's Butter. Apple Ralph. There's another full delivery. Another full delivery. And 2 more to in this over number 1. And the overall 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി.
Another try and a great comeback ball inside. As a finish, Gypsum clustering. ഗംഭീരമായൊരു പന്ത് മറ്റൊരു ഡോട്ട് ആദ്യ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. Lawful toss and speed timing as a batter Abdul Rauf and end of over number 1 scored 20 without wickets. 6 പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 20 നക്കം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടീം. ഇൻഫിനൈറ്റ് 6 ബോളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ 20 റൺസ് എന്ന ബലമുള്ളൊരു ടോട്ടൽ തന്നെ നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി 42 പന്തുകളാണ് ബാക്കി. As a 42 balls are remaining in this the very first innings. As a bowler, the Tanzi, രണ്ട് ടീമുകളും കളിച്ചാന്തി മത്സരം വിജയത്തിന്റെ 2 പോയിന്റ് നുണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ടീമാണ്. Another chance to goal. As a miss. As a single between the wickets. കളിച്ചാന്തി മത്സരത്തിലെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയനാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ അബ്ദുൾ റൌഫ്. പ്രതീക്ഷയേറെയാണ് ഈ താരത്തിന്റെ ബാറ്റിന്റെ മൊഞ്ച്. ഒരിക്കൽ കൂടി കാഴ്ചവെക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം ഡഗ് ഔട്ട്. Another shot and a beautiful fielding. ഗംഭീരമായൊരു ഫീൽഡ്. ശ്രീജിൽ ഒരു പറക്കും തളികയായി മാറി 3 റൺസ് സേവ് ചെയ്തു മത്സരത്തിൽ ടീമിനായി. ഓരോ 2 റണ്ണുകൾ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Another great pace. വീണ്ടും വില്ലനാക്കുകയാണ് പേസ്. മത്സരത്തിന്റെ താളത്തിലേക്ക് ആ ഒഴുക്കിലേക്ക് എത്താൻ ഈ നിമിഷവും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അസ്കർ. The last 2 balls remaining in this over number 2. As a shouting and a given the wicket number 1 down from team Infinite. As a Tanzi. What a delivery. 22 റൺസിനപ്പുറം ഒരു റൺ എന്നത് സ്വപ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാറ്റിംഗ് ടീം. ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ ഗംഭീര ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ടീം Navigators in the last ball of over number 3-2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് new batter comes into the striking end. His name is as a dip in new batter. There's another great delivery and end of over number 2 score 22 loss of 1 wicket. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം ഇൻഫിനിറ്റ്. പന്തുകൾ ബാക്കിയാകുന്ന ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ്. 12 ബോളുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് 22-1. As a square on as a PNI Premier League of 5.0. As a bowler comes into the bowling end, his name is as a Srijil. ഒരു ഗംഭീര ഫീൽഡിംഗ് ടീമിനായി കാഴ്ചവെച്ച താരം 1.4 പന്തിൽ കൃത്യമായൊരു ഫീൽഡിംഗ്. അലന്നുറപ്പിച്ച പന്തിന് മുന്നിലൊരു വൻമതിലായി നിന്ന താരം. As a Srijil comes into the attack of the bowling role. As a straight to the very first ball, a boundary conceded by bowler. As the Navigators, bowler Srijil, the very first ball of 4 runs, conceded ചെയ്യുകയാണ്. As Abdul Rauf, another classy batter from the batting team Infinite.
Shot. Another maximum from the side. The sweet sound from the blade. What a hit. Another Caribbean power. Like a pullard. What a hit. The muzzle power is on. A Gambira shotter. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അർദ്ധരാത്രിയും ബോൾ ബോയ്സിന് തലവേദന തന്നെയാണ്. ബാറ്റേഴ്സ് ഗംഭീരമായി മത്സരത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരൊഴുക്കായി ഒരു താളമായി മത്സരത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ നേരിയ രീതിയിലൊന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ടീം, പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഓവറിൽ റണ്ണൊഴുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം. അതിനിടയിൽ മത്സരത്തിൽ ശ്രീജലിന്റെ പന്ത് അത് 2 ബോൾ എക്സ്പെൻസീവായി മാറിയെങ്കിൽ ബാക്കിയായ 2 പന്തും ഡോട്ട് ബോളാക്കി മാറ്റുന്നു. The last 2 balls remaining in this over number 3. Leading edge catches the call. Wicket keeper underneath and the major wicket down. And the മത്സരത്തിന്റെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ് ബൗളർ ശ്രീജിൽ. എണ്ണം പറഞ്ഞ തുടർക്കഥയായ ആദ്യ 2 ബോളുകളിൽ 6-ന്റെയും 4-ന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ ടീമിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ബാറ്ററിനെ തന്നെ തൂക്കുന്നു. The run machine walking back to the pavilion. As Rad Malika as a wicket keeper. As a beautiful wicket keeping. As a new batter comes into the striking end, his name is Aju Elite. There's another nice touch of wicket വീഴുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിഫൻസിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നല്ലതാണ്. As a single run. And over number 3 done, scored 33, loss of 2 wickets. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 33-2 എന്ന നിലയിൽ ടീം ഇൻഫനൈറ്റ്. കായിക കേരളം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായ ടൂർണമെന്റ്. As a square on the proudly presents a PNI Premier League 5.2. City number 1, the match number 12 one going on here. Is a Talasheri. Tanzi. വേഗത കൊണ്ട് ബാറ്റേഴ്സിന് മുമ്പിൽ കൃത്യത കാണിക്കുന്ന ബൗളർ ടാൻസി. The Tanzi has to mobile. As a white signal, another extra run conceded by bowler. Shot, another maximum from the side. Aju Elite. Lightful sixer. What about it? ടീം ഒന്ന് പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കൃത്യമായി ആ മൈതാനത്തിന് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് തന്നെ കൃത്യതയുള്ളൊരു ബാറ്റിംഗ്. As another unplayable delivery. As a 3.3 ball complete, 14, loss of 2 wickets on board. As another boundary, again 4 runs. So very first ball dot, then wide, then 6 dot boundary. As 1.4 ball എറിയുമ്പോൾ 13 റൺസ് വിട്ട് നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കുറിച്ച ബൗളർ തൻസി. Another great for one, the full delivery, the Yorker length. അതിഗംഭീരമായ ഒരു പന്ത്
അവസാന പന്തിലേക്ക് നാലാമത്തെ യുവം. And end of over number 4, a score 44, loss of 2 wickets. 4 over 24 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 44-2 എന്ന നിലയിൽ ടീം ഇൻഫനൈറ്റ്. താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. കട്ടുകട്ടിയായി ബോളേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഐ തിങ്ക് ഒരു 80-നകത്ത് എറിഞ്ഞിടാനായിരിക്കും ശ്രമം. But batters are full on mode, dealing with sixes and boundaries. As once again the second spell as Sreejal comes into the attack. തന്റെ അവസാന ഓവർ എറിയാനെത്തുകയാണ് ശ്രീജിൽ. Another maximum. ദൈവത്തിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി പാടിയ പന്ത്. What a hit. As a dip in. As Abdul Rauf മടങ്ങുകയാണ്. അതിനിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ബാറ്റർ ഡിപിൻ. Oh, what a shot. പന്തിന്റെ വേഗത മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നല്ലൊരു ഷോട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ. നല്ല അഴകുള്ള മഞ്ചുള്ള ഷോട്ട്. ബാറ്റർ ഡിപിൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് അജു എലൈറ്റ്. Is a 51 on board. ട്രൈ ആദ്യ ഓവർ എങ്ങനെയാണോ എറിഞ്ഞത് ഇതിന് തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടാം സ്പെല്ലും അദ്ദേഹം കൃത്യതയോടുകൂടി പന്തെറിയുകയാണ്. ആദ്യ പന്തിലെ 6 അതൊഴിച്ചാൽ കൃത്യമായ 2 സിംഗിളുകൾ മാത്രം വിട്ടു നൽകുന്നു. As a 3 more to in this over number 5. As another single one once again. ആദ്യ 6 മാത്രമായിരുന്നു സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്ന് ബലം പിടിച്ചു വന്നത്. ബട്ട് ബാക്കിയായ 3 പന്തുകളും സിംഗിൾസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു മടങ്ങുന്നു. ലാസ്റ്റ് 2 ബോൾ is over number 5. അഞ്ചാം ഓവറിന്റെ അവസാന 2 പന്ത്. As another flight at Delry, another good piece of one, the bowler. As a Sreejal. As last ball of over number 5. അഞ്ചാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 30ാം പന്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. Another great Delry and a running call, but striker not interested that one. And end of over number 5 is score 53, loss of 2 wickets. 30 പന്തിന്റെ കഥ ഇവിടെ കഥം. 53-2 എന്ന നിലയിൽ ടീം ഇൻഫനൈറ്റ്. നൈറ്റിലാണ് മത്സരം. ഇൻഫനൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ തീരു. ബാക്കിയാകുന്ന 18 പന്ത്. 18 ball remaining in this the very first innings. കട്ടയ്ക്ക് കട്ട മത്സരം മുന്നിലേക്ക് നീക്കണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു 90+ വേണമെങ്കിലും ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ സ്കോർ ബോർഡ് ഉയർത്തിയ തീരു ടീം ഇൻഫനൈറ്റ്. വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റിംഗ് നിര തന്നെയാണ് ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സിൻ്റെതും. As in a bowler. As a Shijaz Mangalat. As a very first ball, a wide signal from umpiring side, a call. So restriction line മറികടക്കുകയാണ് പന്ത്. As very first ball wide. As another Delry at the പന്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വഴങ്ങിയെങ്കിൽ ലീഗൽ ഡെലിവറി ഡോട്ട് ബോൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഷിജാസ്. As HNC Hospital Director. As another one, wicket number 3. As a Shijat Mankalata. സാക്ഷാൽ ടീമിന് വേണ്ടി മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനായി മാറുകയാണ് ബോളിംഗിൽ. ബോളിൽ എക്സ്ട്രാ, then legal delivery dot. Now the second ball, wicket. The pressure.
റഫ് മടങ്ങുന്നു. ബാക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് നിലപാട് പറയാനെത്തിയ ബാറ്റേഴ്സിന് മുമ്പിൽ വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തുകയാണ് ബോളിംഗ് ടീം. ഓരോ റണ്ണുകളും വിട്ടു നൽകുന്നതിൽ കൃത്യമായ പിശുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ബോളിംഗ് സൈഡ് യെല്ലോ ആർമി ഇൻ ദി സെന്റർ ദ തലശ്ശേരി BNI Premier League as a 5.2 is a new batter, new lefty comes into the striking end. His name is as Naban. Another cracking shot, another misfield for runs conceding. കൃത്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്ത ഫീൽഡർ, ബോളിന്റെ വേഗത ക്രാക്കായ ഔട്ട്ഫീൽഡിലൂടെ വന്ന പന്തിനെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ എവിടെയും പാളുകയാണ്. 58 സ്കോർ. 6 ഓവറിൽ ഇനിയും 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Shot, another speed sound, but fielder one needed, but no more chances. Another maximum. What a hit. ഒന്ന് ടൈറ്റായ മത്സരത്തിന് വലഞ്ഞു മുറുകിയ ഞരമ്പുകളിലെ കൈസ് കോരിയിടുന്ന അനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുകയാണ് ബാറ്റർ. Associates batter Naban. There's another shot. Can a beautiful field. It's a single between the wickets. The striking until it gets light. The one more due in this over number 4-6. Aram Pantinde. Aram over in there. Avazana Panda. Light on strike. There's another great delivery and end of over number 6. Score 65, loss of 3 wickets. ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 65-3. ഇനി 12 ബോളുകൾ എറിയാൻ 10 മിനിറ്റുകൾക്കപ്പുറം മാത്രമാണ് സമയം. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാതെ പോയി ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് HNC മത്സരം മുതൽ ഈ മത്സരം വരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന HNC ഹോസ്പിറ്റൽ. താങ്ക് യു വെരി സോ മച്ച്. ഓരോ സിറ്റുവേഷനുകളും അതിഗംഭീരമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന HNC. As a captain of a team navigators, so Jitin comes into the attack, the over number 7. Oh, another chance is the call, field one needed and puts it down. What happened? The catches win the matches. Catches win the matches. വെളുപ്പം കാലം മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ചും. There's another boundary conceding. സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരേ വാചകം സമ്മാനിച്ചിട്ടും രക്ഷ for fielder. As practice make perfect. And like by single, the 3 more due in this over number 7. Iram over el moon, the Pandagal Kodi Baki. As a Jitin continue to Napan. As the Marod ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ പന്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പറിനോട്. As it puts it down. Another wicket. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവബഹുലമായ കഥ കൂടി ഓടുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മധ്യത്ത്. As what happened? As the 2 runs up between the wickets. As the Jitin continue. Napan on strike.
Oh, shot, another maximum. Later Vandalum, latest Avarum. That is quality for the batter, Naban. Melle melle. Run and Namuka Padam Tello the Kikunde, the Kigayana batting team. Another classy test, another brutal hit. In the last ball of over number 7. Here I'm over in the Yavasana Panda. Another shot again, a maximum from the side, Naban. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 വിക്കറ്റുകൾ കീസയിലൊതുക്കി 2 പോയിന്റ് അത് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ടീമിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കത് വ്യാമോഹമാണെന്ന് കഥ രചിക്കുകയാണ് നബാൻ. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 സിക്സേഴ്സിൽ മത്സരത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ട്രാക്ക് തേടുകയാണ്. പാളം തെറ്റിയോടിയ തീവണ്ടിക്ക് കൃത്യമായി റൂട്ട് മാപ്പ് തെളിയിക്കുന്നൊരു നായകനെ ലഭിക്കുന്നു. Is Naban and 10 over number 7 score 85, loss of 3 wickets. 42 ബോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കിയാകുന്നത് 6 പന്ത്. It's a righty lefty combo. Last 6 balls. As no bowler comes into the bowling end, his name is Vinish. The second spell. Shot, but fielder there. Again puts it down. As fielders ബോളുമായി അഗാധമായ ബദ്ധ ശത്രുതയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. നോ രക്ഷ. യാതൊരു കാരണവശാലും ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ താൻ ഇരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നട്ടപ്പടി വ്യക്തമാക്കി. The Mercury ball. As a 5 ball remaining, finish continue. As a single run, the Naban എത്തുകയാണ്. നല്ല നാടൻ തല്ല് ശീലമുള്ള ബാറ്റർ. As a 4 ball remaining. As another try, but very good length and line. The swing and a miss. Another great ball. And 3 more deliveries left in this innings number 1. So match number 12. ഈ മത്സരം അടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം ബാക്കിയാകുന്നത് എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങൾ കൂടി. Another extra. മുറിവിൽ ഉപ്പ് തയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാകും എക്സ്ട്രാസ് വഴങ്ങുന്നത്. നല്ല ഫ്ലോയിൽ റണ്ണൊഴുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമിന് നിങ്ങളാൽ തന്നെ മറ്റൊരു ബോണസ് റൺ കൂടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു. As the last 3. Shot, what a looking one. Another sexy one from the batter. As Naban. ടീമിന്റെ സ്നേഹമുള്ള നൻപനായി മാറുകയാണ് നബാൻ. കൃത്യമായ വേളകളിൽ റണ്ണൊഴുക്കിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തേ ഇത്ര വൈകി എന്നത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം. As last 2 ball remaining, 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. As a shot again. As a team 100. It's a 99 on board. Yes, one more due in this innings number 1. 99, loss of 3 wickets on board. അവസാന പന്തിലേക്ക്. Shot, another huge one. Out of the park. What a hit, Naban. 11 പന്തിൽ 42 റൺസ് നേടി നബാൻ മടങ്ങുകയാണ്. ആരാധക വൃന്ദങ്ങളുടെ നെഞ്ചകത്ത് മൊഞ്ചുള്ളെണ്ണം പറഞ്ഞോർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച വെട്ടിക്കെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നബാൻ. And 10 of innings number 1 score 105. 48 പന്തിൽ 105 റൺസ് നേടി ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. നാവിഗേറ്റേഴ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 48 പന്തിൽ 106. അടിയും തിരിച്ചടിയും എറിയും തിരിച്ചെറിയുമായി 2ാം ഇന്നിംഗ്സ് അതിനായി കാത്തിരിക്കാം. Just wait and see that the second innings.
captain of BNI Courts and captain of BNI Regal, please report to the toss. As a fielding team, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റ് ആക്കുക പ്ലീസ്. ഇൻഫിനൈറ്റ് as the time is running, so please infinite and navigators openers എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Navigators, Captains of BNI Courts and captain of BNI Regal, ready for the toss. Mr. Muhammad will toss the coin. Head is the call, and it is head. Batting. BNI Regal won the toss and they elected to bat first. Best wishes for the team. here's back to the game. As back to the second innings, openers are get ready. Sriji and Shijas Mangalat. The bowler Aju Elite. Speedy Dalry, the bowler Aju Elite. ഒരു മിന്നലെ പോലെ ആ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിനെ തേടിയെത്തുകയാണ്. As Aju Elite to the man, Sriji. Oh, another shot, a leading edge, fielder there. As a beautiful fielding. As second, so 2 runs between the wickets. As a square one proudly presents a PNI Premier League 5.0. As another shot, a power play. The maximum use ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ടീം. കൃത്യമായ ടൈമിംഗ് അത് ലഭിക്കാത്തത് വലിയ പ്രോബ്ലമായി മാറുന്നു. Oh, catches the call, wicket keeper side. That is a 50-50 chance for wicket keeper. And the 2 more due in this over number 1. 4 ballil 4 runs by team Navigators. വിജയം എന്ന റൂട്ട് മാപ്പ് തേടുകയാണ് Navigators. Has a great field and a good stop. As another grateful one. I think like by single.
As and end of over number 1, score 5, no loss. 101 from 42 deliveries. നിലവിലൊരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 5 റൺസ് വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇനി 42 പന്തിൽ 101 എന്ന മാരക ടോട്ടൽ ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാറ്റിംഗ് ടീം. ആദ്യത്തെ 6 ബോളിന്റെ താളം പോരാതെ വരും ഇനിയാകുന്ന പന്തുകളിൽ. അബ്ദുൾ റൌഫ് ടീമിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എത്തുകയാണ് ബോളിംഗ് എൻഡിൽ. Abdul Rauf. Another grounded shot. He has a boundary conceding. There's a very first ball and a for the second over. The very first ball. കഴിഞ്ഞ പോയ മത്സരങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഏരിയ കൃത്യമായി ഫീൽഡിംഗ് ചെയ്തത് രൂപേഷ്. അതവിടെ വലിയൊരു വിടവായി മാറുകയാണ്. The quality fielder Rupesh, but this time inside the 30-yard circle. As another shouting. As a wide signal from main umpire call. As extra run conceding. ഒന്ന് പടപെടാൻ നെഞ്ചിടിച്ചതാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്. പക്ഷേ ആ സിഗ്നലോടുകൂടി ആ നെഞ്ചിടിപ്പ് കുറയുകയാണ്. 41-96 വിജയ ലക്ഷ്യം. അബ്ദുൾ റഫ്. Cracking shot, another maximum. The very first 6 innings, number 2. Ever cool solution. Yes, a Sreejil. What a hit. ആദ്യം വാങ്ങിയ തല്ലിന് മറു തല്ലുമായി ബാറ്റർ ശ്രീജിൽ. 1.2 ball 16 no loss as a captain of team Infinite bowler. Abdul Rauf ഒരാറിന് ശേഷം കൃത്യമായി മറ്റൊരു ഡോട്ടർ. And the 3 more deliveries left in this over number 2. And I'm over 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Another trap delivery. Yes, wicket number 1. What a catch. Back running catch. To a late. അന്തിമ ഓവറിൽ 5 റൺസിന് എറിഞ്ഞ് പിടിക്കുകയും അബ്ദുൾ റൌഫിന്റെ പന്തിൽ കൃത്യമായി ക്യാച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ടീമിന് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യ വിക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക് ശ്രീജിലിന്റെ രൂപത്തിൽ. ഇനി ടീമിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ആരെന്ന ചോദ്യം. ക്യാപ്റ്റനെ നേരിടാൻ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ എത്തുകയാണ്. ജിതിൻ ഒരു സ്ലോവർ എന്ന ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി ശ്രീജിലിനെ തൂക്കി അബ്ദുൾ റൌഫ്. ഇനി ക്യാപ്റ്റൻ എത്തുകയാണ്. അവസാന 2 പന്ത് രണ്ടാമത്തെ ഓവർ. 2 ball remaining in this over number 2. Defensive bodies on. ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് വിക്കറ്റിന് ബാറ്റർ ജിതിൻ. As one more do in this over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. As another dot and end of over number 2, score 17, loss of 1 wicket. 2 ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 17 റൺസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ്. 89 from 36 deliveries. ഇനി 36-ൽ 89 ട്രാക്ക് മാറ്റിയേ തീരൂ ബാറ്റിംഗ് ടീം.
as corruption is after completion of a second over, score 16, loss of 1 wicket. As 90 from 36 deliveries, 36-ൽ 90 വിജയലക്ഷ്യം. Team Navigators as on strike, Shijaz, director of HNC Hospital. The fielding team listen. Time is running. നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ സമയത്തിൽ ഓവറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ തീരൂ. No more extra time. As in a bowler, Divin to Shijaz. Shot. Another maximum over number 3, ball number 1. Direction മാത്രമല്ല, നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് as a Shijaz, director of HNC Hospital. What a hit. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയതാണ്. ആ ഒരു പ്രഷറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്റർ ഷിജാസ്. As white signal once again, another extra run. Extra രൂപത്തിൽ ഒരു റൺ കൂടി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക്. 35-83 എന്ന വിജയലക്ഷ്യവും തേടി ഷിജാസ് ആൻഡ് കമ്പനി. Shot catches the call. Shijaz departs. പാളം തെറ്റുകയാണ് തീവണ്ടി. As Shijaz departs, wicketine പിടികൊടുത്ത് താരം പുറത്തേക്ക്. What a delivery. Another beauty from a bowling department. Infinite. Yes, a new batter comes into the striking end. His name is Sumit. As on waterproofing. As a Sumit on strike. All that cut short on a try, but beautiful field. Inside the 30-yard circle. ഇനി 33-83. The beauty. ആദ്യ ബോളിൽ 6 വഴങ്ങുന്നു, പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ. അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ടീമിന് വേണ്ടി ബൗളർ ദിവിൻ. Then wicket dot. Another good pace. സൈഡ് ആംഗിളിൽ വ്യക്തമാണ് ആ പന്തിന്റെ വേഗത. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ കൈകളിൽ പന്ത് ഭദ്രമായി എത്തിക്കുകയാണ് ബൗളർ ദിവിൻ. And the last ball of over number 3. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. As an illegal delivery. His last ball of over number 3. Another cut. As a single between the wickets and end over number 3. Score 24, loss of 2. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 24-2 എന്ന നിലയിൽ ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ് 82 from 30. 30-82 എന്ന ടാർജറ്റ്. ഈ ഓവർ മുതൽ കൃത്യമായി ബാറ്റ് വീശാൻ ശ്രമിച്ചാൽ as a bowler Rafiq Kiki.
As the bowler comes into the attack over number 4. 30-82 എന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ്. അതിന് ഡോട്ട് ബോളിന്റെയും വിക്കറ്റിന്റെയും മരുന്നുമായി ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. Chance, the very first ball, Rafiq, another quality as a wicket number 3. There's a beauty of cricket. വരുന്ന ബോളേഴ്സും പോയ ബോളേഴ്സും കൃത്യതയോടുകൂടി മത്സരിക്കുകയാണ്. So maximum effort from the side of bowling department team Infinite. There's a beautiful wicket keeping. There's a dip in. Gambira catcher. As in a batter. Lijesh. As Lijesh Minus on strike. Another chance once again. And the wicket number 2. The back-to-back wickets. അന്ധകാരം മൂടുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ മുന്നിൽ. ഇടം കൈയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ അടങ്ങിയ ബോൾ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 വിരലുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വേരിയേഷനുകൾ കണ്ടെത്തി റഫീഖ്. What a bowler. Yes, Team Infinite-ന്റെ the Night Rider, the man Rafiq. Another magician from the bowling department. Team Infinite. There's a wicket number 4 down. The hat-trick chance from the bowler. Infinite bowler Rafiq. Oh, white signal. Another extra run conceded by bowler. വീണ്ടും hat-trick chance നിലനിൽക്കുകയാണ്. As third ball as Rafiq. The Stanton Delver can a single between the wickets to do single run coding. The 3 more 2 in these over number 4, 26 loss of 4. Now the back foot punch for captain Jitin. As a 2 more 2, 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. വളരെ സ്ലോയിലാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. Yes, a chance is the call. Yes, wicket number 5. Yes, what an over. Rafiq. Really. നാവിഗേറ്റേഴ്സിന്റെ റഡാറിൽ തെളിയാത്തൊരു റെഡ് സിഗ്നലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൗളർ റഫീഖ് കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ഗംഭീരമായി പന്തെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ബൗളർ റഫീഖ്. 27 loss of 5, 3.5 ball completed. The last ball of over number 4. 4ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ഓവറിൽ 3 റൺസ് വിട്ട് നൽകി 3 വിക്കറ്റും നേടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റഫീഖിന്റെ ബാറ്റർ. Is over complete and into over number 4 scored 27 loss of 5 wickets. 79 from 24 deliveries. നിലവിൽ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 27-5. ഇനി 24-ൽ 79 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ്. Another shot once again, a catch is the call. The maxi effort from that fielder. There's a boundary. Oh, 6. That is the question.
As a third umpire-ഇലേക്ക് ഒരു decision. As that is a boundary. As ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ 4 റൺ കൺസീഡ് ചെയ്ത് അജു എലൈറ്റ്. As a nice retouch of Jitin. As another run and yes, it's a drama. Oh, wicket down, 6 wicket. Aram wicket പുറത്തേക്ക്. കൃത്യമായ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, കൃത്യമായ കോൾ ഇല്ലാത്തത് വളരെ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കായി മാറുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്ററാണ് സന്ദീപ്. ഒരു അനാവശ്യ റണ്ണിന് മുതലവെ വിക്കറ്റിന് പിടികൊടുത്ത് മടങ്ങുന്നു. As a wicket number 6. Yes, the new batter comes into the striking end. His name is Anas. Yes, Anas Kattumadam. Yes, as you will like to continue to the band, Anas Kattumadam. Oh, beauty. Now the cutting delivery. വേഗതയിൽ തന്നെ പന്തിന് 2 ദിശയിലേക്കും തിരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബൗളർ സജു എലൈറ്റ്. The very first ball boundary conceding, then wicket, then run out, then dot. As leading edge. As a 4 runs conceding. രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി എത്തുകയാണ്. ഓവർ നമ്പർ 5. ഇനി 20-70. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മാറി മറിയുകയാണ് മത്സരത്തിൽ. So batting team and navigators. There's the last 2 balls remaining in this over number 5. Again, done a try but missed the white signal from appearing say the call. Another extra run conceding. Extras എന്ന നേരിയ ആശ്വാസമല്ലാതെ വലിയ ഷോട്ടുകൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് 5ാമത്തെ ഓവറിൽ. Another lawful toss. What a feeling. Another great feeling. It's a nearby boundary line. As Abdul Rauf is a team captain. It's the last ball. As another defense. As a single between the wickets and into over number 5 was scored 40 loss of 6. As a 66 from 18 deliveries. ഇനി 18-66. ഇനി ബാക്കിയായ 18 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഫീൽഡിംഗ് ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കായുള്ളത് 8 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം. അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനപ്പുറം ഒരു സെക്കൻഡ്സ് കമ്മിറ്റി അലോ ചെയ്യില്ല. As a bowler once again a Rafiq the wicket taker. ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞ 3 വിക്കറ്റ് 3 റൺസ് വിട്ടു നൽകി. ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരം. ജിതിൻ 2 കൽപ്പിച്ച് 18-66 എന്ന ടോട്ടൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിജയമന്ത്രവും ഒരു വിട്ട സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ. As a Rafiq to Jitin.
As the very first ball and a misfield. ഈ നിമിഷവും ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കളി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. അപകടകാരിയായി മാറാൻ ജിതിനേത് നിമിഷവും ആ സംഹാര താണ്ഡവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. As Rafiq on continue. Another shot. As a single between the wickets. The 16 ball remaining, 61 runs are needed. 61-16 പന്തിൽ. Another beautiful bowling performance, Rafi. ഗംഭീരമായൊരു പന്ത്. It's a Yorker length. ഇനി 15-61. 61 from 15. Juicy full toss and the maxi effort from the fielder. What a hit. Another maximum. Another square on maximum from the side of batter. 14-55. As Anas Kattumada. ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രൈ കൂടി. പക്ഷേ വേഗത വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി എറിഞ്ഞു മാറുകയാണ് റഫീഖ്. ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. 6th over, last ball. As a score on proudly presents PNI Premier League 5.2. As inside edge, but no more run. As another dot and end of over number 6. A score 51, loss of 6 wickets. As a 55 from 12. 12-55 എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യവുമായി ടീം. Navigators. As ഇനി 2 ഓവർ എറിയാൻ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ബോളിംഗ് ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. As a 12 ball remaining, 55 runs are needed. Team Navigators. As a Jidin on strike. As a captain to captain. As Abdul Rauf to Jidin. As a captain to captain, the face to face. As the very first ball and the 1 bounce is a call. No more another signal. ഇനി കുത്തിയിരുന്ന പന്തുകൾക്ക് നോ ബോൾ എന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ്. No more the chances to bounce. Chance up in the air. Feel the one they needed. As a ഫീൽഡിങ്ങിനിടയിൽ ദേശീയ ഗാനം കേട്ട ഫീലിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഫീൽഡർ. As ഇനി 10-53, 53 from 10. Another shot, a back foot punch. As a second run is a call. As a sensible running between the wickets, Jitin and Anas Kattumadam. ഇനി 9 പന്തുകൾ ബാക്കി. 51 വിജയ ലക്ഷ്യം. Slower down inside edge. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റണ്ണുകൾ റൺ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായി മാറാം. എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റൺ എന്ന ബ്ലഡ് കട്ട പിടിച്ച്.
Yes, wicket down. As a caught behind. ഏഴാം വിക്കറ്റും പുറത്തേക്ക് അവസാന പന്തിലേക്ക് ഏഴാമത്തെ ഓവർ. As a 6.5, 56, loss of 7 wickets. As the last ball of over number 7. നാവിഗേറ്ററിന്റെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രാജ്പാലിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. Yes, ഒരൊറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് ഷോട്ട്. As a one-handed shot from the side. As a batter, Rat Malik. What a hit. The one-handed standing shot. As the bowler comes into the bowling end, his name is Divin. In the RL Dalpatiyara. As a Jidin on strike. His iconic player from a team. Navigators. As the bowler changes, the bowler comes into the bowling end, his name is Shabab. Yes, and now police a call. The height is the problem. Yes, വിജയലക്ഷ്മിന്റെ 4-44. Yes, 3-43. As another now ball. As a second now ball in this over number 8. It's a match number 12. There's a free hit. As another ball, another dot. As a 2 more team. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. 2 പന്തെന്ന ചടങ്ങ് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന 12ാമത്തെ മത്സരം. As a team number 1, the square run provided by the P&I Premier League of 5.0. There's another back foot hit, another maximum. There's a very good shot. And one more to in this match number 12. Yes, wicket down, wicket number 9. അങ്ങനെ മത്സരം അവസാനിക്കുകയാണ്. ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ് മറ്റൊരു വിജയത്തിന്റെ തീരം തൊടുന്നു. And match number 13.
ആദ്യ ദിവസത്തെ 13ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I welcome Team Infinite and the players to the presentation area. I welcome Mr. Siddiq Musa, the joint convener of Square One Presents BNI Premier League 5.0 to the presentation area. I welcome the whole team of Infinite to hand over the trophy. I welcome Mr. Siddiq Musa to the stage. Listen, ഒരു ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാരീസ് പ്രസിഡൻസി തലശ്ശേരി, റൂം നമ്പർ 402. റൂം ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടേതാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്ക് പോയിന്റിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. As match number 13, it's a day number 1. Another big one. As കഴിഞ്ഞു പോയ മത്സരത്തിന്റെ hero of the match as Abdul Rauf. അദ്ദേഹത്തിന്റെ presentation ഏരിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Abdul Rauf as a team Infinite. Please. It's a batting team, non-playing member, please. Batting team, non-playing member. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, please. It's a boundary check. As on-field umpire call. I welcome Mr. Siddiq Musa to the ceremony to hand over the Man of the Match award. Congratulations to the Team Infinite for the 2 consecutive wins. And we want to celebrate the individual Man of the Match today. I welcome Mr. Rauf to the stage to collect the award. Rauf is collecting second time this Man of the Match trophy. എത്ര വട്ടം ഈ മാൻ ഓഫ് ദ ട്രോഫി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? വട്ടം എന്നുള്ളതല്ല, ഈ ശരിക്കും ഈ മാച്ചിലെ മെയിൻ നമ്മളെ
നെടുന്തൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നബാൻ ആൻഡ് റഫീഖാണ്. ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വിത്ത് ദാറ്റ് ടു gem of Infinite, Rafiq and Naban. Thank you. Best wishes for your quarterfinals. Teams, thank you for this. There's another shot and the misfield, the four runs again. കൃത്യമായ ഗ്യാപ്പിനെ അളന്ന് മുറിച്ചൊരു ബൗണ്ടറി. As a batter, as a Shamal, as the last ball for number 1. As a single between the wickets and into over number 1, score 12, no loss. And the over അവസാനിക്കുന്നു. 12 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ബാറ്റിംഗ് ടീം. ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യ മത്സരം മുതൽ 13ാമത്തെ മത്സരം വരെ 12ാമത്തെ മത്സരം വരെ കൃത്യമായി Man of the match പുരസ്കാരങ്ങൾ ആ റോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത സബരിനാഥ് ആൻഡ് ഗോപിക അയ്യത്തി. A great job. It's a very well business dealing. As back to the game and a beauty from the batter. As it and the very first ball the over number 2 the maximum. As Shamal another one and no ball plus boundary, 4 runs and 1. So 5 runs are on the scorecard. What a player. Another innocent batting performance in this, the middle of center. There's another great one. Back to back shots. Another boundary. The 4 runs conceding once again. As the bowler of Vijit അതിവേഗം ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. ദ ബാറ്റിംഗ് ടീം വളരെ വലിയൊരു ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തുമെന്നൊരു തോന്നിക്കലിലേക്ക് സ്കോർ ബോർഡ്. Another one once again. Another speed sound from the blood blade. As a batting side, team Regal. Yes, a Shamal PP. 1.3 ball complete, 33 no loss. Another grateful innings. Another one once again. ഷമാലിനെ പുട്ടാനുള്ള ആയുധമിനി ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോളിംഗ് ടീം ദ യെല്ലോ ആർമി. ഷമാമ കുടിക്കുന്ന ഫീലിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷമാൽ. Another grateful journey from the batter. Another extra run. ഒഴുക്കിലങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയായി മാറിയ റൺ നിരക്കിന് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടീവായി മാറുന്ന എക്സ്ട്രാസ്. As a 40 on board, the 1.4 ball complete. As a very good wicket keeping. As a Muhammad. Another shot again, a juicy full toss and a juicy punishment. And into over number 2, score 46. No loss. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 46 എന്ന അതിഗംഭീരമായ ഒരു സ്കോറിലേക്ക് ടീം. Yes, a 36 ball remaining in this, the very first innings. What a batting team.
What a open as a righty lefty combo. As Mohammed comes into the attack, and over Il Dalpatiara, the very Mariരിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും മത്സരത്തിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ളൊരു ആയുധമായി മാറാൻ മുഹമ്മദ്. As a from team cards. The very good fielding set, Muhammad. There's another back foot try. I think like by single. With a strike rotation, striking until the. Sorry, no more run. As a very first ball and a dot, the second ball extra. There's another try. And a misfield. What happened? Please, Devi, the trackil നിൽക്കുന്നവർ ദേവി ഇതൊന്ന് മാറി തരിക പ്ലീസ്. കൃത്യമായി കളി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് സ്കോറിന് വലിയ പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കും. So please. Yes, a clean bowled. So wicket number 1 down, walking back to the pavilion. See team Regal batter. The wicket നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. As a new batter comes into the striking end, his name is Nitin. Another chances to call. As another great piece of one. It's a dot ball. And over വരെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് പക്ഷേ മുഹമ്മദിലൂടെ ആ ഫ്ലോ മുന്നിലേക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണ്. And at 3-2 in these over number 3. Oh, shot. As another maximum. Another 6-1. അൻപതും കടന്ന് 53ലേക്ക് 2.4 ബോൾ വരെ എത്തുന്നതിനകത്ത് കൃത്യമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. Gain a shot straight to the vein of the boundary. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ തുടക്കം ഒന്നാൽഡി ഉലഞ്ഞെങ്കിലും ആ കപ്പൽ സ്റ്റഡിയായി തന്നെ മുന്നിലേക്ക് നീക്കുകയാണ് നിതിനിലൂടെ. The last ball of over number 3. Again shot as a single. And end of over number 3, score 58, loss of 1 wicket. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 88-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം Regal. It's a square on the home deco and furnishing. So proudly presents a PNI Premier League 5.2. ദിനത്തിന്റെ 13ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. As a bowler Kalish. As a back foot punch and a fielder there. As another single between the wickets. To the single run Cody. As in from batter Shemal PP on strike. As another cracking shot. Gain a boundary. To the 4 run Cody കണ്ടെത്തുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം ഷമാലിലൂടെ. ഒരു ക്ഷമയുമില്ലാത്ത ബാറ്റിംഗുമായി ഷമാൽ.
As a football to go in these over number 4 on board 63, loss of 1 wicket. The projected score is displaying cricketers application 151. As another shot. അങ്ങനെ 15 പന്തിൽ 51 റൺസുമായി another half century in this ground. തലശ്ശേരിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി തലയെടുപ്പോടുകൂടി ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഒറ്റയാനായി മാറുകയാണ് ഷമാൽ PP. Another great full batting performance. Here's a 2-run, 2 ball remaining in this over number 4. The 3-point ball complete. Here's a Nitin on strike. Here's a flight at Delry. And a single between the wickets. And the last ball of over number 4. Nalam over in the Avasana Panda. Yes, another great delivery and end of over number 4. Score 69. Loss of 1 wicket. 24 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 69 ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം റീഗൽ. ഇനിയും 24 പന്തുകൾ ബാക്കിയാണ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ. As a new bowler. As a Vinil, a new bowler from as a cards bowler, Vinil. As a wide signal, another extra run conceding. And the നിമിഷം വെട്ടിക്കെട്ടോട് തുടങ്ങിയ ബാറ്റിംഗ് ടീം മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആവുകയാണ്. As a right arm pace bowler, right arm over the wicket. As another beautiful fielding. മനോഹരമായൊരു ഫീൽഡ്. 151 നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ നേരെ 134 എത്തുന്നു. As another extra. മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൂടി കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. 71 4.1. As Vinal KV to Nitin. As listen. Pepper Palace മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 22:55 എന്ന വൈറ്റ് 22:55 എന്ന ബ്രെസ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വാഹനം ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ തടസ്സമായ രീതിയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെപ്പർ പാലസിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പായസക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 22:55 എന്ന വൈറ്റ് ബ്രേസ വാഹനം ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. As a back foot punch and a 6. Another maximum. As Nitin ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഷമാൽ PP ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിതിനിലൂടെ റൺ വേട്ട തുടരുകയാണ് ടീം റീഗൽ. And the last ball of over number 5. As the last ball of over number 5. As another miss.
There's an up ball plus boundary. 5 runs out on this scorecard. Run എന്ന ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് മുമ്പിൽ വീണ്ടും ദാഹജലത്തിന്റെ പ്രവാഹമഴ ചൊരിയുകയാണ് ഫീൽഡിംഗ് ടീം. As extra bonus 5 runs and a free hit chance. A beautiful wicket keeping. As a single run and end of over number 5 was scored 92. Loss of 1 wicket. 30 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 92 ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, പെപ്പർ പാലസിന് മുമ്പിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2255 എന്ന ബ്രെസ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വാഹനം ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുക. As in a bowler, Muhammad Jabir has a very fast ball and a dot. Can a Jabir continue? Another cracking shot. And a great stop again, a single. As a 4 more 2 Indies over number 6. 93 on board, a loss of 1 wicket. As in for batter Shamal PP on strike. As another dot. Maturu Tiripan Panda. As a left hand cutter man. As a Muhammad Jabir CP. Another try behind the wickets. Another single put away in the wickets. As a 5-point football complete. As a 2 more 2 Indies over number 6. As an up plus 6. Nurum Kadana 101 scoreboard ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ടീം റീഗൽ. പരാജയമെന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു ടീമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റീഗൽ. ഒരു 6 റണ്ണ് വഴങ്ങിയതിനു ശേഷം കൃത്യമായി മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി മറ്റൊരു ഡോട്ട് ബോൾ. മുഹമ്മദ് ജാബിർ CP in the 1 more 2 Indies over number 6. As another dot and end of over number 6. As 101, a loss of 1 wicket on board. ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 101 എന്ന നിലയിൽ ടീം റീഗൽ. And a 12 ball remaining in this innings number 1. Match number 13. എണ്ണം പറഞ്ഞ 14 മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ഇന്നേ ദിവസം. അതിൽ 13ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ അന്തിമ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു മത്സരത്തോടുകൂടി ആദ്യ ദിവസം ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. As a step out the dancing shot. As a collision day at Dipanda. കൃത്യമായി തന്നെ ഷമാലിലൂടെ 6 നേടുന്നു ടീം റീഗൽ. As a ഷമാൽ ഒരു ക്ഷമയുമില്ലാതെ അടിയോടടിയടിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗിൽ. Another one once again, a dancing shot and a try, but miss to find the way the wicketkeeper hands it safely. Another great comeback bowler, Kalish Kalab. Another back foot toss once again. Ground in the Bhagat Pandavenamo. Please inform Shamal. Pandatikindadinte wholesale dealer ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Captain of BNI Legends and BNI Focus, please report to the tossing session.
There's another one, the back-to-back sixes. വളരെ എക്സ്പെൻസീവായി മാറിയ ഓവർ. 6 dot boundary 6-6. Yes. Another one. What about you? End of over number 7. Score 1-9. Loss of 1. 7 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 129. ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. And a new bowler. Name please. Two captains are ready for toss. The captain of BNI Legends, Nixon John, and the captain of BNI Focus, the legendary Shahbaz P.O. Nixon John will toss the coin. Head is the call. Head it is. Which one you choose? We want to select to bat first. That's fantastic. BNI Focus won the toss and they elected to bat first. Best wishes for the both players. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി, ഈ ടോസ് എങ്ങനെ എത്രമാത്രം നിർണായകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ദൈവാനുഗ്രഹം ബാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. Best wishes, Shabazz and Nixon John. Here's another dot and 3 more to in this innings number 1. It's match number 13. Innings number 1 over number 8. Here's Nathan on strike. Muhammad Jabir. Continue. And another shot and a try. Couldn't connect it well. Up in the air is a wicket number 2 down. Here's a team Regal. പക്ഷേ അതിഗംഭീരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് താരം. കൃത്യമായി ഷമലിനൊപ്പം ബാറ്റ് വീശി മടങ്ങുകയാണ്. And the last 2 ball remaining in this innings number 1. Yes, no batter. No batter name, please. No batter name. As Nathan Eratati bowler singled in from batter once again. The last ball of innings number 1. The Shamal on strike. Another shot. And a beautiful catch. Avasana Pandil. Shamal വീഴുകയാണ്. ക്ഷമകെട്ടൊരു ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. Is after completion of a very first innings score 136. 136 റൺസ് നേടുന്ന ടീം റീഗൽ. ഗോഡ്സിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് 48 പന്തിൽ 137. Openers, please, openers. Openers. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Time is over, please.
As openers Jabir and Muhammad. The bowler comes into the bowling end. His name is as the bowler Nitin. As a very first ball, as a dot. 48-ൽ 137 ഇനി 47-ൽ 137 as a Nitin PNI Regal as a beauty, another quality slot, keeping the man Nitin. Another cracking shot, കൃത്യമായൊരു fielding set. As a single put away in the wickets, Mohammad comes into the striking end. As match number 13, innings number 2, over number 1. As a 3 more due in this over number 1. Oh, shot. As a great field. Swedish. Gempiramayu to stop a nearby boundary line. As an oppo is a call. As wide is a call. Yes. On field umpire, third umpire Ileka. As a stamping. As a third umpire call. Decision is pending. As a decision coming. As that's a wicket. As third umpire decision coming. That is a wicket keeper quality. The sensible wicket keeping. The very first wicket down. And the wicket stumping in the രൂപത്തിൽ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ടീം. As a fielding team non-player, please. ഫീൽഡിംഗ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോൺ പ്ലെയറെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പേര് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമല്ല. സോ പ്ലീസ്. വളരെ പാടാണ്. ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺവെർസേഷൻ. സോ പ്ലീസ്. As once again extra conceded. As last ball over. Over number 1. അവസാന പന്ത്. As a dot and end of over number 1. Score 4 runs, loss of 1 wicket. ആദ്യ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 4 റൺസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം. കോട്സ്. As a new bowler comes into the bowling end, his name is as a new bowler Atul to Muhammad.
nice retouch. Another single run. Another good pace. It's a slow run up. Fast ball. Oh, chances to call. There's a return catch. Wicket number 2. രണ്ടാം വിക്കറ്റും 5 റണ്ണിന് ഇടയിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് ടീം കോട്സ്. വിജയദാഹവുമായി എത്തിയ യെല്ലോ ആർമി. Wicket number 2 down. As the batter comes into the striking end, as the name is Vijit. It's Vinil. As Vijit B. Purail, new batter. As that will be an illegal continue. That's Pearl. Another field set. Left hand and അനുയോജ്യമായ fielding setting. That's a cleaner ball. Another beauty. നൈസായാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. ബിസിനസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നൈസായി ക്ലിയറായി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി വിക്കറ്റ് എന്നത് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടീമിന് വേണ്ടി ബൗളർ. സ്മൂത്ത് ആയുള്ള റണ്ണിങ്. പക്ഷേ ആക്ഷനിലും ബോളിന്റെ പേസുമാണ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. As the batter Vishal. As another defense and number 3 വിക്കറ്റുകൾ 5 റൺസിനിടയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. As the last ball of over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. As a door and end of over number 2, score 5, loss of 3 wickets. 12 പന്തുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. 5 റൺസ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം കട്സ്. വിജയ ലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 132. 132 from 36 deliveries. As Shamal, new bowler comes into the bowling end. As Shamal to Muhammad. Yes, another maximum 6 number 1, innings number 2. Over number 3, ball number 1 is Muhammad. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3-ാം പന്തിൽ 6 കൂടി തുടങ്ങുകയാണ്. Shamal PP continue to Muhammad. As a single run, the പന്തിൽ 6 കൺസീഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു ഷമാൽ PP, the iconic player from the bowling side. As another backward drive but means another dot. The square on home decor and furnishing the proudly presents of PNI Premier League 5.0, the day number 1, the match number 13, ongoing smoothly. മറ്റൊരു പുൾ ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമം, പക്ഷെ ടൈമിംഗ് അതാണ് വലിയ പ്രോബ്ലമായി മാറിയൊരു സിംഗിളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ്. As last 2 ball remaining in this over number 3. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന 3-ാമത്തെ ഓവർ. As a backfoot punch, as a Swedish. മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഫീൽഡ്. വീണ്ടും വളരെ സൈലന്റിൽ തന്നെ സ്കോർ ബോർഡ് മുന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിയെ നീങ്ങുന്നു. As last ball over number 3. As another touch, as a single between the wickets and
End of over number 3 as a score 15, a loss of 3 wickets. As after completion of a third over, score 15, a loss of 3 wickets, 122 from 13 deliveries, 30-122 runs Vijay Lakshim. As a new bowler comes into the attack, as Regis Velda, BNI Regal. As another pull shot, the very first ball, the very first boundary conceding. As a Regis. As a Vishal Chandra. തന്റെ ആദ്യ സ്പെല്ലിലെ ആദ്യ പന്തിൽ 4 റൺ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ടൈമിങ്ങിലാണ് മത്സരങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ സമയത്ത് തന്നെ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുക. As another shot, the very first ball, 4 runs, and a second ball, a single. As 5 ബോളിൽ 10 റൺസുമായി മുഹമ്മദ് എത്തുന്നു സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ. ഇനി 28-ൽ 117 എന്ന മാരക ടോട്ടൽ ചേസിംഗ്. തുടരെ ഫുൾ ഷോട്ടുകൾക്കുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടഡായി മാറുകയാണ്. കൃത്യമായൊരു ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റിംഗ്. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. As a dot and one more to in this over number 4. നാലാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. So 3.5 ball, 21 loss of 3 on board. As a Vishal Chandran strike. As a great delivery. And over complete. As after completion of a 4th over, score 21 loss of 3 wickets. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 21-3. ഇനി 116 റൺസ് വേണം. 24 പന്തുകൾ ബാക്കി. ഓൺ സൈഡ് ഗെയിമായി മാറുന്നു. ബാറ്റ് മുഹമ്മദ് സ്റ്റിൽ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടെന്നത് തന്നെ തീർച്ച. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബൗളേഴ്സ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്നത് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Nitin P and Regal, the second spell at the over എറിയുകയും 4 റൺസിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കുറിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ടൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തിനെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാം സ്പെല്ലിലേക്ക്. So BNI Regal boy as another maximum as another 6-1 from the batter. Cards opening batter Mohammad. As a 23 deliveries left, 110 runs are needed. Yes, Nitin P and Regal at the ball 6 run concede ചെയ്യുന്നു. Another shot. As outfield അതിഗംഭീരമായി തന്നെയാണ് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീജിഷ്. ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. As a back foot punch up in the air. As waiting for that signal as a boundary. His umpire waving hands is on. As a 6 single 4. It's a 21 remaining. As 105 runs are needed. വളരെ വലിയൊരു ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഈ നിമിഷം. ബോളും റണ്ണുമായി വളരെ ഡിഫറൻറ്റ്. Chances a call to return catch ഒരു അവസരം. നല്ലൊരു ട്രൈ ബൗളർ.
As the last two. As another try once again, shouting wicket keeper. As the last ball of over number 5. Jam over in the Avasana Panda. As another great piece of one and yes, given. My goodness. As Muhammad departs. ഒരേ താളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റംപിങ്ങിലൂടെയാണ് വിക്കറ്റ് വെട്ട കുറിക്കുന്നത് wicket keeper. As a beautiful stunning wicket keeping. And end of over number 5 has scored 34, loss of 4 wickets. 5 over 30 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു 34-4. As 103 from 18. ഇനി 18-ൽ 103 വിജയ ലക്ഷ്യം. As the new bowler comes into the bowling end. As the new bowler Hathul. As a death over specialist. As another drama, what happened? And this ground. Yes, so that is a dead ball. Yes, that will be an illegal to Vishal Chand. Yes, clean a ball. Vishal Chand 30 parts, wicket number 5 down. Team cuts. അഞ്ചാം വിക്കറ്റും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ടീം. വളരെ വലിയൊരു തകർച്ചയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം കട്ട്സ്. As a new batter comes into the striking end, jersey number 5. As a Jidin. New batter. ഇനി 17-ൽ 103. വളരെ മുന്നിലാണ് ബോളിംഗ് ടീം ഈ നിമിഷം. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് പൂർണ്ണമായും പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്നു ബോളിംഗ് ടീം. As a Regal. Another full toss. Again a single. തീർത്ത് മുൻസൈഡായി മാറുകയാണ് മത്സരം. ഇനി 16-ൽ 102. As is on strike batter Vinal KV. A 35 loss of 5 wickets on board the cricketer's application. There's another extra run conceded by bowler. Mറ്റൊരു extra run കൂടി concede ചെയ്യുകയാണ് അതുൽ PNI Regal. Oh, chances a goal up in the air. Fielder one needed and puts it down. നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഒരുക്കിയത് ബൗളർ. കൈവശം നിന്നും വഴുതി മാറുകയാണ്. There's another great delivery. Another great delivery. As a 2-2 in this over number 6. Ram ഓവറിൽ ഇനി 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. വളരെ വളരെ പതിയെയാണ് മത്സരം മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ബാറ്റിംഗ് ടീം റിയാക്ഷൻ വെരി സ്ലോ. അഗ്രസീവ് മൈൻഡിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ പാടുപെടുകയാണ് ടീം. The last ball of over number 6.
As a dot ball and over complete as after completion of a sixth over. Score 38, a loss of 5 wickets. As a 99 from 12. 12 പന്തിൽ 99 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. നോ രക്ഷ. അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പോലും ടീമിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്നത് ചോദിച്ചാൽ very very tough and tight. As 12 ball remaining, 99 runs are needed. As the bowler Shamal PP as another try, the back foot try, the very good stop. It's a fielder and the 2 runs between the wickets. തോൽവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള റണ്ണുകൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റൺസ്. 11 97. Yes. Another beautiful ball. Yes, a cleaner ball, I think, as wicket down. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ടീം കാർഡ്സ്. 6ാം വിക്കറ്റും പുറത്തേക്ക്. As a new batter, the legend player comes into the striking end, jersey number 6 from the team cards. As a Pradeep, a new batter. As a 97 from 10. As an outfielder there, another boundary. As a 4 runs conceded by bowler. As a Shimmer PP. As of 9 ball remaining, 93 runs are needed. As another great delivery, another dot. It's a 2-2. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. 8 ബോൾ എന്ന ചടങ്ങ് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന 13ാമത്തെ മത്സരം. Again a dot and a 1-2. Last ball of over number 7. 7ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Is up in the air. Puts it down. ഒരു പന്ത് പിടിക്കാൻ 3 ഫീൽഡേഴ്സ്. 3 പേരെയും കൊഞ്ചനം കുത്തി കാണിച്ച് പന്ത് നേരെ സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി 6 ബോളുകൾ ബാക്കി. 91 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. 91 from 6. 6 ബോളുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന 13ാമത്തെ മത്സരം. As a 91 runs are needed and 6 deliveries. As a match number 13. It's a square on home deco and furnishing. So proudly presents BNI Premier League 5.0. As in Paul Nitin. Another try. As a dot. As a 5-2. Mansul 91. As a wide signal, another extra run. അതോടൊപ്പം അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള 2 ടീമുകളും റെഡിയായി നിൽക്കുക പ്ലീസ്. അതിനിടയിൽ ഒരു 1-handed catch. As a wicket number 7 down. Renal KV. As a batter. As a Jagadish. As a batter.
There's another wicket. Wicket number 8. As a new battle. As a new battle, Dashi. As a 3 more due. 90 runs are needed. As hat-trick wicket. As the very first hat-trick wicket in this the BNI Premier League 5.2. As bowler. As a Nitin. As a 2 more due. As another run. As a ball 89 runs. 89 from one Delvry. Is a pretty on strike. 13ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന പന്ത്. Yes, beautiful wicket keeping and all out. As അങ്ങനെ മത്സരം കൈക്കലാക്കുകയാണ് ടീം Regal. Congratulations. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് എണ്ണം പറഞ്ഞ 27 പന്തിൽ 82 റൺസ്, അതിൽ 6 ബൗണ്ടറീസ്, 9 എണ്ണം പറഞ്ഞ സിക്സേഴ്സ്, എറിഞ്ഞ 2 ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി 1 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കുറിച്ച the player of the match, match number 13, the Regal boy Shamal Pipi. Yes, the hero of the match. So thank you so much. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക്, ഇന്നേ ദിവസത്തെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക്. It's a wind-upping time for me. I'm Aromal from Trivandrum. So thank you so much. So goodbye, good night, goodbye. See you tomorrow early morning. Then Kaboxiലേക്ക് Davin from Kasaragod. I welcome the Regal chapter to the presentation area. To hand over the Man of the Match award, I welcome our Senior Support Director, Shahab PTB, to the stage. It was a good start, and very first ball treated to the onside region and gets a boundary. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അമ്പയർസ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ.
batting team and the bowling team. Congratulations, Team Regal, for the excellent victory. I welcome Mr. Shah PTP to the stage to hand over the Man of the Match award. And the Man of the Match winner in today's match is Mr. Shamil. Congratulations, Shamil, for the excellent performance. Umpire. Excellent bowling performance to start the over number 1. ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ ബൗണ്ടറി, പിന്നീടുള്ള 2 പന്തുകൾ വിക്കറ്റായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നേരെ അട്ടിമറയുടെ ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്ന ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിക്സൺ who start wonderfully. എട്ട് റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 8 for the loss of 2 after first over. Roshan comes and the beauty of a delivery straight away in front of the batter. Shot, pulls it, that one absolutely out of the ground. Wonderful cricketing stroke, and straight away picks up the length and treated superbly out of the ground by Zaya Hamid, the batter from Focus. Overdrive characterizes presents Team Focus. Lovely shot, flicks it that one through the onside region, and ball rises away towards the fence for another boundary. Easily runs are coming on this occasion. Zayaf, the man is just working.
Excellent Yorker, right on the block, all superb execution. Ball aim, that's a beautiful delivery right on the target. Picks up another wicket. Number 3 goes down. And that's the end of the over. Number 2. Power play done and done superbly by the bowlers of Legends. 18 for the loss of 3. What a cracker of a start from the bowling side. Picks up 3 important wickets inside the power play. മനോഹരമായ പവർ പ്ലേ ഓവേഴ്സ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെജൻസിന്റെ ബോളേഴ്സ് 18 റൺസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ച് 3 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. 18 for 3 after 2. Nixon back into the attack with his second over. Sain and Shahbaz, the batters, are in the crease for the team focus. A speedy one, fast and furious one to start the action by Nixon. Beautiful execution. And once again, a good start for the over by the bowler. Lovely delivery, right on the target. Right on money. Wonderful deliveries, Yorkers with a perfection in consecutive time. Nothing chance given to the batter to react. Things are all restricted by the bowler. One more time, trying for a York length delivery, and this time plays it superbly through the fine length region and beats in field and gone for a boundary for 4. Much needed one for the team focus. Little bit of a pitch delivery. And the man punished for a boundary for 4. Comes as a low full toss and straight to the fielder. Blocked it that one nicely by the fielder inside the ring. Magnificent work by the bowler and the fielder as well. Nixon once again targeting the block hole. Absolute clinically well perfect Yorkers that executing right on the track. 24 runs for the loss of 3 and moving to the last ball of the over, number 3. Excellently, just changes the pace, but the line, it was a no ball called. Quarter of a century on card by the team focus. Trying to click through the onside region, not gets the right control behind that action. End of the over, number 3, 25 for 3. 25-3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ഫോക്കസ്.
Charles Thomas coming with the over number 4. Lovely stroke, nice connection and all the way deposit over the head of long on. Such a powerful hit to start the over. Focus, they need some focus. And this man just showcasing the quality of a shot. Through the onside, straight to the fielder. Absolute perfectly plays a fielder in that region, in not giving any kind of opportunity for going between the wicket for the batters. Hammer through the onside region. Fielder presented onto the mid-wicket region and gives a single. Straight up in the sky. Wicket keeper's call. Oh, Cloudman. Just not good there, and it was landed superbly. Batter gets an important lifeline. 33 for 3 right now. Need to build a big score. Need to build a partnership. Shot. That's a beauty of a shot from Shahbaz. Gone and played out of the ground for 6 runs. Much needed maximum this is for the team. Scorecard moving on 39. Slowly getting the rhythm back by the batting side of Focus. Here comes the last ball of the over. Shot again. Even better and bigger out of the ground for 6 runs. Spectacular batting display that showcased by Shahbaz. The over comes to an end. Little bit productive over. 20 runs came from the last over. It's 45 for 3 after 4 overs. Impeccable batting action with some authority of stroke by Shahbaz as deal with some sixes. Zain on the other side giving a good company. 4 more overs to go from the innings. Important breakthrough once again. Number 4 goes down. Wicket number 4 down. 45 for the loss of 4 by the team. Focus. Linish comes in as a new batter. And moving on to the striker's end. Bowled him, cleaned him up. Comes and goes without any trouble at anywhere. Linish is walking back his own way to the dugout. 45 for 5. Absolute dramatical way the over start by the bowler. 2 wickets in 2 balls. Two wickets in 2 balls and Tibin on a hat-trick. Finn, the new batter, joins.
Capped it that one, little bit away, goes way outside from the gate line. White ball call from the center. Nicely played. While moving on to the back foot, just clicks it through the onside region and takes a single. Straight away off the mark by the new batter Finth. Shahbaz back to the striker's end. Half a look shot goes outside of the ground through the deep square leg. This is clinically well deposit maximum. 50 comes up for the team focus in style with that maximum. Shahbaz is just doing the party tonight. Trying to hammer that one. A little bit slower delivery, balls it with a variation. Full toss, bye-bye ball. Straight as an arrow from the block. Absolutely once again Shahbaz making the over is a fruitful for the batting side. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 59 for 5. മൂന്ന് ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. ജിജി coming into the action. Fast ball, what a stroke through the extra cover. Extraordinary hit that was. But dead ball called by the umpire. Bowler is going to reload that first ball again. This time, through the ground, through the carpet, he gets a boundary for 4. Lovely stroke in consecutive time by this man. A delicious stroke from the batter. It gives all the perfection. Closes the face of the bat and straight to the field. First run completed. Nicely takes a single and gives a strike to the important batter Shahbaz. Back to the striker's end. Right in the block hole. That's a big wicket. Absolutely, the team legends demands that wicket of Shahbaz. And this time he delivered. What a delivery. Fantastic yorker. And that cracks the big wicket of Shahbaz. He played really gem of an innings for the team. Focus and walking his own way to the dugout. 6 down, 64 for the loss of 6. മുപ്പത്തിയാറ് റൺസുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സിന് കൃത്യമായൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയ ഷഹബാസിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇന്നിംഗ്സ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ്. Just taken action and gone past the fielder. Stops it nicely there. Takes a single.
Goes superbly into the vacant space of the ground. No chance for the fielder. A very good placement. Finn just doing a wonderful work. Just looking to finish the innings. And this man is just executing some masterful strokes. Having some authority. Lovely stroke once again from the back foot. He's just ready to punch. Takes a single on this occasion. That brings Siddiq on strike. Meanwhile, the over comes to an end. 6 overs done, 70 for the loss of 6. 2 overs remaining. Trying for a better score. Russian back into the attack. Oh, full toss one, powerfully played through the onside region. A crunching sound behind the stroke and a little bit chance, but easily completed. A couple of runs by the batters. There was sprint between the wickets. But one shot is the call from the umpire, isn't it? No ball. Okay, one shot. There will be the batters ready to cross between the wicket for a couple of times. And this time perfectly completed. Drives it that one beautifully. But goes straight to the field. A little fumbles, but nothing serious. Excellent delivery, using a full length one to beat the batter. Superbly controls that one. Another full length delivery, beats everybody, and it's a wide ball as well. 5 wides resulted in the end. Brings 80 on card by the team focus. It looks a very good comeback by the team focus. Once they were on a trouble, but what a way to make some runs. Through the onside region. Trying for a big shot. Nick down early for a premeditated action. Not gets a control and connection behind that action, and moving to the last ball of the over. Lovely stroke, but goes straight to the fielder. One bounce and good effort by the fielder. Stopping the things while just allowing a single travel for the batters. End of 7, 82 for 6. 82 റൺസുകൾ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ടീം ഫോക്കസ്.
അവസാന ഓവറിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് കടക്കുമ്പോൾ ന്യൂ ഓവർ ഡ്രൈവ് കാർ ആക്സസറീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടീം ഫോക്കസ് മനോഹരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാറ്റിംഗ് ഇന്നിങ്സ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ full toss delivery into the vacant space and all the way over the end of the field and gone for a boundary for 4. Very well clear the infield first and he gets a boundary through the corner region. Excellent start for the final over of this innings. Wonderful batting display that's showcasing in the tail end by the middle order batters. They were finding some runs. Shot again, but this time the fielder right in the action. He grabs that one successfully. That produced a wicket number 7. Devin picks up an important wicket. Left-hander Sharon joins. Lovely execution right on the block hole. Beautiful delivery from Devin. Through the onside region. Just takes a single by the new batter. Missed it completely. It was a full toss delivery from the bowler. And now moving to the last ball of the innings. Into the gap, he tried and beats a fielder. A lovely way connected that one and finished the innings in style with a boundary for 4. The innings അവസാനിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പാടവം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 91 runs on card and 92 to chase. Square One home decor and furnishing presents BNI Premier League 5.0 അതിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ അവസാന ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 92 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഫോക്കസിനെതിരെ ടീം ലെജൻസിന് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. A tricky score of 91 on card by the team focus.
Welcome to the second innings. 92 runs of chasing target. First ball, beats everybody and ball rises away towards fence for a boundary for 4. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി ലഭിക്കുന്നു. Nicely played and works it wonderfully. Back-to-back boundaries to start the action of a run chasing hunt. Truly open with a back-to-back boundary. Nixon once again goes into the gap and this time a long chase for the fielder. Comes and picks up that one superbly. Just allowed it 2 runs of travel. 10 runs already on board. 2 boundaries to start by Nixon, the clean all-rounder cricketer. Lofted shot and straight to the field. Oh, it was land just in front. In front of the fielder it landed. Everybody this shaking the herds. Gone for another boundary for 4. Things are working straight away. It's doing. Nicely negotiated by Nixon and this time they cross between the wickets. 15 റൺസിലേക്ക് ആദ്യ 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് നിക്സന്റെ 3 ബൗണ്ടറികളോടുകൂടി ടീം ശക്തമായൊരു തുടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ലെജൻഡ്സ് now Shoaib on strikers and Zayaf Hamid coming with his last ball of the over. Wonderful Yorker, terrific delivery in front of the lefty. That's the end of the over number 1, 15 without loss. 15 റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുന്നു. ഇനി 42 പന്തിൽ 77ന്റെ ലക്ഷ്യം. 77 required from 42. Sharon coming with a second over for the team. Focus. അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നേരത്തെ ഒരു തുക കളഞ്ഞു കിട്ടിയതായി അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതെന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആരും അവകാശികൾ വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതാണ്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഡോട്ട് ബോൾസ്. Gets an edge and it was landed very safely. 3 dot balls in a row to start by the second over. Trying to pull as a grounder, it goes to the mid-wicket region and gets a single. First run of this over. Excellent start by Sharon. Is doing the over in power play and controls. Trying on to the onset region. Quick reaction from the batters. Takes a single in form of leg by.
Moves on 17 and moving to the last ball of the over. This is turning out to be an outstanding over for the bowling side. Shot catches the call straight to the ends of the field. What a wonderful over by Sharon. Brings the over inside the power play. He just keeping everything economical in his custody and grabs a wicket. Magnificent over comes to an end. 2 overs done. 17 for 1. "17 for 1. Mohammad Roshan comes in at number 3. 75 required from 36 balls. Things are looking a little bit tight with the previous over of Sharon was absolutely masterclass of execution. Zayaf Hamid looks to continue. Making a little bit changes in the field. After the power play, the fielders are spread into different parts and the ball was gone away from the target wide ball to start the action of this over. Previous over of Zayaf was a little bit expensive. A 15 came from that occasion. Trying consecutive time on to the onside region by the left-hander batter Shuaib. Now he's just moving between the wicket. It will be a close and goes upstairs. Need to check. See that one in big screen. Oh, it's out. Out is a signal from TV umpire. And that's a big wicket. Little bit struggling start of Shuaib comes to an end. Second wicket down, 18 for 2. Gigi comes in as a new batter. Excellent delivery by Gigi. Zayaf Hamid and Gigi, the man, joins on the non-striker's end. Roshan takes a single. 2 new batters are in the crease for the team legends. They were targeting 73 more runs from 34 balls. It's in the air. There is nobody in that region. Ball land very safely and takes a single by the new batter Gigi off the mark. With that single, 20 on card by the team. Goes little bit away. Yes, it is the wide signal received from the center.
One more extra in form of a wide. That was reversed. Short, easy pickup. And into the straight region, just clears the distance. Now moving to the last ball of the over. Wonderful six that was from Roshan Mohammed. In the air and taken. What a beautiful grab. That's another wicket. Roshan Mohammed, the informed batter, is little bit disappointed and walking back. Over number 3 comes to an end. 26 for the loss of 3. Impact player comes in for the fielders. Mohammad Shabin coming with the over number 4 for the team. Focus. Keeps it that one a little bit outside, but gone way outside. White ball to start. Gone away one more time. The same result. Back to back extras. Gone way outside once again. 3 wides in a row. 63 more required from 30 balls. Big swing from the batter, but this time no connection. The wicket keeper is appealing. Strong appeal from the wicket keeper, but nothing allowed. We can see a signal of wide in consecutive 4 time. Oh, a little bit lengthy process to start. Oh. He's asking for the review. Sire, the TV umpire is checking that one. We have a player review.
That's a wide ball. Confirmation from TV umpire. Consecutive 4 wides we have seen so far in this over by Mohammad Shabin. Bowling, what a ripper of a delivery to back in the process. Magnificently deposit on the middle stump. And he cracks the wicket number 4 from the side. 30 runs for the loss of 4 by Legends. Dibin joins in at number 6 for the team Legends. The team looks to be a little bit trouble. Goes way outside. One more wide. Wide number 5 of the over. Drives it that one straight to the fielder. Oh, he missed that one and gone past the fielder. Gone for a boundary for 4. .35 on card with that boundary by the team Legends. Dibin starts superbly with the first ball boundary. It's on to the stump once again. Another successful delivery from the bowler Mohammad Shabin. He bowled some wides, concede a boundary, but what a way to grab 2 wickets in this over. 35 for 5. .35 for the loss of 5. 57 more required from 27 balls. Excellent Yorker right on the block hole. Nicely done. Back straight back to the bowler's end. 2 dot balls in a row by Chakochi, the new batter. Cleaned him up. Another beauty of a delivery by Mohammad Shabin. Even full over. Grabs 3 wicket in this over by Mohammad Shabin. What an excellent over comes to an end. 4 overs done. 35 runs for the loss of 6 wickets. Charles Thomas, the all-rounder, comes in as a new batter. Dilip on the other side as a striker. Sharon doing his second over. He was bowled a perfect over inside the power play. Left arm bowler, this time directed nicely. Fielded there in the deep. Oh, he missed that one once again. Oh, gone for a boundary. Little bit lack for Dileepan.
fantastic full length delivery, not giving any kind of chance to freeze the arm for the batter Dileepan. Excellent way deposit on the right channel by the bowler Sharon. Comes again and beautifully changes the length. It is works. 3 dot balls in this over. The second ball that provides the boundary. Asking run rate is over 15. Big appeal straight away from the wicket keeper, but wide given from the center. Through the onside region, beats infield. Zain there in the outfield. And there will be a single taken. Lovely delivery. That's the end of the over as well. 5 overs done, 41 for 6. 41 റൺസുകൾ ആദ്യ 5 ഓവറിൽ. ഇനി 18-ൽ 51-ന്റെ ടാർഗറ്റ്. Shabin is coming again. This time, start with a beauty of a delivery. No chance for the batter. Things are tightening really well by the bowlers. Gets an edge. And no chance for the batter. Picks up another wicket by Shabin Mohammed. Shabin is rocking in this stage. Zain balls with a perfection this time. He grabs a wicket, and after that a wide ball. Wide and one easily going between the wicket. Through the onside region, into the gap, and long chase for the fielder. He just tried to play a football and nicely stops it, that one. Excellent work by Finth. He's such a fantastic athlete. You have seen from sharp accuracy of a throw from Finth from the deep. Tried for one. It's to the onside region. A chance over there, but easily completed. A double without any trouble for the team legends. And brings up the 50 for the team. 42 റൺസുകൾ കൂടി വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. Over the head of the infield, and there is a man in the outfield. Finth
comes and collect it nicely. That's the end of the over. 6 overs done, 51 for 7. Match is going in a one-way way. 41 റൺസുകൾ 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അല്പം കഠിനമായ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് അവസാന 2 ഓവറുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലെജൻസിനെതിരെ ഫോക്കസ്, മത്സരം പിടിക്കാമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി now Mohammad Shabin coming. He bowls a successful previous over, grabs 3 wickets on that occasion, and now setting the right fielders in the right position to start the action. It's surely a wide ball as it is. One more time, Mohammad Shabin start the over with an extra. Gets an edge and gone past the wicket keeper. No chance for gets any run. Dot ball to back in the process by Mohammad Shabin. We are in the last minute of the day number 1 of Square One Home Decor and Furnishing presents a BNI Focus Initiative, BNI Premier League 5.0 here in Municipal Stadium, Talasheri. Shot, high class one, high in the air and handsome with the result. Into the running track and he clears the distance. Little bit breaking the shackles, but they need more sixes. 34 required from 9. Charles goes again. Just over the head of the field and it was landed safely on the outfield and looking for second between the wicket. Easily done and dusted by the batters between the wickets. 60 runs on card. Joshi comes in at number 10. Trying to clicks it through the onside region, not gets a control, and that's the end of the over. 60 for the loss of 8 after 7 overs. അവസാന ഓവറിൽ 32 റൺസുകളുടെ ടാർഗറ്റ് മത്സര വിജയത്തിന്. 32 required from final 6 balls of cricket. Through the onside region, protection there in the outfield, just takes a single. Lennis, the bowler, comes and just takes a single by Emil. അവസാന 5 പന്തുകളിലേക്ക് ആദ്യ ദിനത്തിന് കട്ടനിടാൻ. That's a lovely delivery. മറ്റൊരു സാധനം കൂടി കളഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ്. ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വരിക.
Chino Jagustin comes in at number 11, and it was a dot ball. That's perfectly delivered right on the track and beautifully beats a batter. And now moving to the last ball of the day. Gets an edge and just takes it, that one comfortable single. But on the other side, what a victory for the team. Focus, they won the match in a comfortable margin. Congratulations. Focus won by 29 runs. And what a wonderful all-round performance by Mohammad Shabin. Especially he bowls 2 overs, conceded 18 runs, and he grabs 4 wickets. The player of the match award also going to Mohammad Shabin of his outstanding bowling performance in the second innings. Picks up 4 wickets. And Shabazz also played a part. He scored 36 runs from just 12 balls. And that concludes the day number 1 from the Combox. And shortly we are moving to the post-match presentation. And time to join in the presentation. There will be Shabarinath will join you in the presentation. ഏറെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിന് മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഫൈനലിൽ അതിഗംഭീരമായി ഫോക്കസ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Mr. Shabin, please come to the man of the match ceremony.